So, did everybody follow that story okay? See? Okay, great. So if I speak at that speed, it's good for everybody. See? Yeah? Okay. So, in Chinese mythology, la mitología china, there are 8 immortals, immortales, who live in heaven, paradiso. And one day they decided that one of them would come down to earth to see if there was anybody on the earth worthy to be made immortal. And they decided that the test, la prueba, that they would use would be to see if they could find anybody on the earth without greed, sin avaricia. And so one of the immortals came down to earth and he landed in a valley. And through the valley there was a path, un camino. And soon a man came walking along the path. And the immortal pointed his finger at a stone, piedra. And the stone turned into gold, oro. And the man stopped and he looked at the gold and then he looked at the immortal. And the immortal said, that's yours, pick it up, pick it up. And the man bent down and he picked up the gold. He said, with this gold, I will be able to feed my family so well. But then greed came into his eye. He said, but it's really quite a small piece of gold. And after a year, it will all be gone and we will be hungry again. Do you think you could point your finger at that big rock over there? And the immortal shook his head. The gold turned back into stone and the man went his way. And soon a second man came walking along the path. And again the immortal pointed his finger at the stone, turned into gold. And the man bent down and he picked up the gold. He said, with this gold, I will be able to do so many good works in the world. But then greed came into his eye. He said, but it was really very easy for you to turn this stone into gold. And if you could put your finger at that big rock over there, just think how many more good works I could do. Put your finger over there. And the immortal shook his head. The gold turned back into stone and the man went his way. And soon a third man came walking along the path. And again the immortal pointed his finger at the stone, turned into gold. And the man stopped and he looked at the gold and then he looked at the immortal. And the immortal said, that's yours, pick it up, pick it up. But the man folded his arms, shook his head. The immortal pointed his finger at a much bigger rock and that turned into gold. He said, look, that's yours, take it, take it. The man stood there with more and more excitement. The immortal pointed his finger at more and more rocks until the whole valley was shining gold. And the immortal said, look, look, all this gold is yours. You're the richest man in the world. Don't you want it? And the man stood there. At last, thought the immortal, I have found a man without greed. He said, look, if you don't want all this gold, tell me, what is it that you do want? And the man bowed. He said, I want your finger. Con lo profesional que soy, no sabía si en plan... Fernando, hay fritanga para ti, ¿eh? Hay fritanga para ti, ¿eh? A fry up. Bueno, yo...
Aquí tenemos a Divina de la Muerte, que por fin se ha puesto... Cortando cebolla. Que... A ver, un americano de carne. Aros de cebolla. A ver, tenemos un americano de Illinois y otro de Ohio. Tienes que grabar. Espera, no lo digas. Illinois no, de... Espera. De Missouri. Illinois. Sí, hay que tirar esto primero. ¿Esto qué hacemos? Lo tiramos, ¿no? Oye, por favor, guardadme una hamburguesa. Oye, por favor, guardadme una hamburguesa. Hola, Basi. Hola. Sobre 10 porque te va a grabar tu amigo. Oye, Patricia, ¿cuándo van a bajar los que van a bailar? Ah, ya nada. Eso ya no es cosa de Patricia, pobre. Es cosa de ella. Podría ser. Podría ser. Eso es mal. O proyectos con Xornadas. Ai, xa quédate moi bien, que estás na escola, xa quédate Xornadas. Sí, xa sei. Non sei que hai agora. Pues mira, poner un baile africano aquí. Ai, sí. A ver si es verdad. Ahora, xa dentro, estamos esperando por él. Xa mesmo. Arriba no coloquio. Así que era sobre que estaremos agora de clase. Mira, estamos aquí. Ai, estamos Pudi, que graba esa que baja por las escaleras. A callar. Pero no me pongas a freír huevos. Se me da mal. Ah, ponme algo fácil, como echar café y cosas así. No vengas a intentarlo. Me traigo un mandil. Cuidado que chocas. Me traigo un mandil. Poi seconda volta l'allegra commissione di collaudo, perché si sono trovati così bene. È una quarta parete che l'attore in televisione non può percepire quello che sta succedendo, quello che sta muovendo nell'animo dello spettatore. Se lo spettatore si annoia in teatro, l'attore se ne accorge, magari può improvvisare, può svicolare. Qui non può farlo. E allora per mantenere l'attenzione sempre alta ha due strade da scegliere. Può scegliere quella facile, quella di adottare i codici linguistici, semiotici della televisione, snaturando il suo personaggio, arricchendolo di quei immaginari il personaggio, non dovrebbe vederlo lì già cotto e mangiato. Potrebbe invece scegliere la seconda strada, quella di mantenere alto l'interesse attraverso l'immaginazione. Esattamente quello che ci fa vedere Marco Paolini. Marco Paolini ci fa rivivere, ci fa vedere quello che è successo anche senza vederlo. Qui si avvale anche di diapositive, però lui ci fa vedere il lavoro dei geologi. Noi mentre lui parla immaginiamo questi geologi, immaginiamo questo cartaggio, immaginiamo da una parte all'altra. È la stessa sorta di sfida che l'attore che decide di proporre il teatro in TV lancia anche alla scuola teatrale vecchio stampo, a quelli che in Italia sono chiamati teatri stabili. In Italia c'è una crisi piuttosto, è una crisi incolmabile, un vuoto incolmabile. I teatri stabili sono fossilizzati, sono vetusti, non ospitano avanguardie. Quanti spettatori? Quanta gente riempie i teatri stabili? Niente più, non c'è più spazio per l'attore, non c'è più spazio per le nuove proposizioni. Allora l'attore abbiamo avuto vari esempi di attori che hanno fatto teatro. Entrando y dentro. Venga, me voy a lavar las manos. ¿Quieres ver?